Dude, Hey, what's up? what you reading? The Bible. You're reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well... Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that... Do you also believe in the Easter Bunny, Santa Claus, unicorns, Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? 자, 세상 사람들 중에서 예수를 믿지 않는 이들에게는 예수님의 부활은 가장 큰 난제로 여겨집니다. 어떻게 죽은 자가 다시 살아날 수 있는가라고 하는 의문 때문이죠. 마리아가 남자 없이 성령으로 잉태했다는 사실도 그렇지만 예수님의 부활은 실제가 아닌 신화일 뿐이라고 다들 생각하고 있습니다. 2017년에 BBC 방송은 영국의 성인들을 대상으로 설문조사를 실시한 바 있습니다. 그 중에 기독교인이라고 응답한 사람의 3분의 1도 되지 않는 수만이 예수 그리스도의 부활을 문자적으로 믿는다고 대답을 했습니다. EMNIT는 독일 성인들을 대상으로 설문조사를 실시했는데요. 56%만이 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿는다고 대답했고 예수님의 부활을 믿는다고 대답한 사람은 46%에 그쳤습니다. 미국 같은 경우도 라스무센 레포트의 조사 결과에 의하면 점점 그리스도의 부활을 믿는다고 하는 사람의 수는 줄어들고 있습니다. 이와 비슷하게 자유주의 신학자들도 성경 속 기적을 믿지 않습니다. 예수 세미나에서 유명한 존 도미닉 크로산 역시 그리스도의 신성을 부정합니다. 그는 예수님을 하나님의 아들로서의 신성한 존재로는 보지 않고 초대교회가 만들어낸 인위적인 역사로 간주합니다. 그러니까 그는 신앙적 예수와 역사적 예수를 서로 분리시키고자 시도한 것이지요. 따라서 크로산을 포함한 자유주의 신학자들은 예수의 인간적인 측면을 강조하면서 성경의 기적들은 문자적이 아니라 상징적 의미로만 해석해야 한다고 주장합니다. 이들은 초대교회가 후대의 인간 예수, 그러나 탁월한 인간 예수를 신격화했다고 믿습니다. 리데만 같은 학자는 베드로가 죄책감에 의해 예수를 보는 환상을 체험했고 바울 또한 양심의 가책에 의한 동일한 환상 주장을 통해 부활절 이야기가 만들어졌다고 주장합니다. 그리고 교회는 부활 신앙 위에 세워졌으나 그것은 사실이 아닌 위증에 의거할 따름이며 결론적으로 이제 우리는 이것이 그저 전 세계적인 역사적 사기일 따름이었음을 인정해야 한다고 주장합니다. 그는 결론적으로 예수는 죽은 자 가운데서 부활하지 않았다고 말하지요. 앞에서 언급한 예수 세미나의 신학자들은 예수님을 힘없는 이들을 위한 종말론적 예언자나 사회적 혁명가로 여깁니다. 예수님이 전했던 하나님의 나라는 세상 권력자들과 사회적 경제적 폭력으로부터 자유로운 세상, 즉 모든 영역에 있어서 평등한 세상이라고 생각합니다. 정치적이고 사회적인 개념의 하나님 나라를 생각한 것이지요. 이들에게 예수의 부활이란 육체적 부활이 아니라 예수님의 가르침이 사람들의 가슴 속에 여전히 살아있는 상징적 의미인 것이지요. 그러나 신앙적 예수와 역사적 예수는 서로 분리할 수가 없습니다. 복음서의 기자들과 사도 바울은 신앙적 예수를 역사적 예수와 동일시했습니다. 인성 즉 한 인간으로서의 예수 안에 하나님으로서의 신성이 처음부터 공존했던 존재로 생각했던 것이지요. 영지주의나 뉴에이지 운동에서 말하는 방식, 즉 인간 예수가 깨달음을 통해 신적 그리스도가 된 것이 아니라 그분은 처음부터 유일한 그리스도로 이 세상에 오신 것입니다. 따라서 자유주의자들이나 불가지론자들에게 예수의 육체적 부활은 절대로 이해될 수 있는 개념이 아닙니다.
오직 믿음으로 믿어지는 역사가 있어야 가능한 것이지요. 오늘날 세상 사람들은 인간이 잠시 기절한 후에 다시 살아날 수는 있지만 완전히 죽은 후에는 다시 살아나는 것이 절대로 불가능하다고 생각합니다. 따라서 이들에게 예수 그리스도의 육체적인 부활은 여전히 의문에 가득 찬 이슈입니다. 어떤 이들은 예수가 실제적으로 존재했는지 그 역사성조차도 의문을 품지만 기독교의 경전인 성경 이외에도 역사적 예수에 대해 언급하는 문서들이 없는 것이 아닙니다. 먼저 유대인 역사가인 요세푸스의 기록입니다. 주후 37년부터 100년까지 생존했던 그는 그의 저서 유대 고대사 유대인의 전쟁에서 예수에 대해 2번 언급합니다. 유대 고대사에서 요세푸스는 예수를 예수 그리스도라고 부르며 현명한 사람이자 많은 사람들에게 선한 일을 행한 사람이라고 묘사합니다. 또한 예수가 빌라도 통치 때 십자가형을 당했다고 언급합니다. 그리고 유대인의 전쟁에서는 예수님의 동생 야고보에 대한 언급이 등장합니다. 이러한 기록들은 예수가 실존 인물이었음을 말해줍니다. 그리고 주후 56년부터 120년까지 생존했던 로마 역사가 타키투스는 그의 저서 연대기에서 로마 황제 네로 치하 로마 대화제 당시 기독교인들을 처벌한 사건을 언급하며 예수에 대해 간접적으로 언급합니다. 타키투스는 예수가 그리스도라는 별칭으로 불리는 크리스투스라는 인물이며 본디오 빌라도 통치 때 처형당했다고 기록합니다. 그 다음에 주후 61년부터 113년까지 살았던 로마 장군 플리니우스는 비티니아 속주의 총독으로 재임하면서 로마 황제 트라야누스에게 보낸 서신에서 기독교인들에 대한 정보를 전달합니다. 즉 그는 기독교인들이 그리스도를 신으로 섬기는 것으로 보고하며 기독교인들이 예수가 죽은 자들로부터 부활했다는 믿음을 가지고 있다고 언급합니다. 그리고 7세기 시리아의 작가 마라 바르세라피오는 그의 편지에서 예수를 유대인의 현명한 왕이라고 부르며 그의 죽음과 부활에 대한 믿음을 언급합니다. 그 외에 유대교의 구전법 탈무드에는 예수에 대한 여러 언급이 등장합니다. 탈무드에서 예수는 예슈 또는 나자렛 사람 예수로 불리며 그의 기적과 가르침에 대한 이야기가 등장하고 있습니다. 비록 세속적인 문서들이 예수님에 대한 많은 기록들이 남기고는 있지 않지만 역사적으로 분명히 예수가 생존했고 놀라운 기적들을 일으켰음은 부인할 수 없습니다. 참고로 이슬람교의 코란은 예수에 대해 어떻게 언급하고 있을까요? 코란에서 예수는 이사라는 이름으로 언급되고 있습니다. 즉 코란에는 예수를 다양한 방식으로 언급하며 그의 탄생, 기적, 가르침, 죽음, 승천 등에 대한 이야기가 나옵니다. 즉 코란은 이사가 마르암의 아들로서 성령, 지브릴에 의해 잉태되었음을 강조하고 있으며 예수의 탄생은 하나님의 기적적인 창조의 증거로 제시됩니다. 그리고 예수는 죽은 자를 살리고 병자를 치료하고 눈먼 자에게 시력을 주는 등 다양한 기적을 행했다고 언급합니다. 예수의 기적은 그의 예언자로서의 신분을 증명하는 것으로 해석됩니다. 즉 코란은 예수님을 예언자로만 인정하고 있습니다. 그러나 코란은 예수가 실제로 십자가에 못 박혀 죽지 않았다고 주장하며 유대인들이 예수를 죽였다고 믿는 것은 착각이며 실제로는 다른 사람이 예수로 바뀌어 십자가에 못 박혔다고 설명합니다. 예수는 죽음을 면하고 하나님께 승천했다고 믿습니다. 여기에서 성경과 코란과의 근본적인 차이점이 있음을 발견할 수 있습니다. 코란은 예수님을 단순히 탁월한 예언자의 한 사람으로 간주하지만 기독교에서 예수님은 살아계신 하나님의 아들이며 동시에 하나님 그 자신입니다. 그리고 기독교는 인간의 죄와 사탄의 권세로부터의 자유함을 강조합니다. 예수께서 인류를 위해 십자가에서 죽으심은 인간의 죄로 인한 죽음의 권세를 극복하기 위함입니다. 따라서 기독교에서는 예수의 죽음과 그 죽음으로부터의 육체적 부활이 신학적으로 대단히 중요합니다. 이 부분에 관심이 있으신 분은 유튜브에서 위트니스 교수의 종말론적 거룩한 전쟁신학으로 보는 그리스도의 부활사건 편을 찾아서 참고 바랍니다. 어떤 분은 예수께서 왜 십자가에서 처형당했는가? 라고 묻는 분도 있습니다. 간단하게 답변하면
당시 유대교 최고위 결기관이었던 사내들인 공의회가 예수님을 정치적 종교적인 이유로 총독 본디오 빌라도에게 처형하도록 압력을 가했기 때문입니다. 당시 종교 권력자들은 인간의 죄와 사탄의 권세로부터 인간을 자유케 하기 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수를 율법 파괴자, 신성 모독적 이단, 발로마제국적 민중선동가, 바알세불 즉 악령에게 사로잡힌 자로 취급했습니다. 예수님은 실제로 십자가에서 처형을 당했으며 육체적으로 다시 살아나신 분입니다. 그분은 성삼위 하나님의 한 위격으로 하늘과 땅을 창조하신 말씀으로서 인간의 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 세상의 많은 사람들은 예수께서 과연 십자가에서 완전히 죽었으며 육체적으로 다시 부활했는가? 라고 지금도 의문을 제기합니다. 먼저 그리스도의 죽음에 대해 다음 영상을 보도록 하시지요. It's a matter of historical record that Jesus of Nazareth died and his body was placed in a tomb. It's also been firmly established that after his death and burial, his tomb was found empty. Various individuals and groups saw appearances of Jesus alive, and his disciples somehow became absolutely convinced that Jesus had risen from the dead. These are the historical facts. How do you explain them? Down through history, various naturalistic explanations have been offered to explain away these facts. Let's examine the four most popular ones. First, the conspiracy theory. According to this view, the disciples faked the resurrection. They stole Jesus' body from the tomb and then lied about seeing Jesus alive, thereby perpetrating the greatest hoax of all time. However, this theory faces overwhelming objections. It's hopelessly anachronistic. It looks at the disciples' situation through the rear-view mirror of Christian history, instead of from the standpoint of a first-century Jew. Jews had no concept of a Messiah who would be defeated and executed by Israel's enemies, much less rise from the dead. In Jewish thinking, the resurrection of the dead was a general event that takes place only after the end of the world and has no connection at all with the Messiah. The conspiracy theory also fails to address the disciples' obvious sincerity. People don't willingly die for something they know is not true. An honest reading of the New Testament makes it clear. These people sincerely believed the message they proclaimed and were willing to die for. For these and other reasons, no scholar defends the conspiracy theory today. A second attempt to explain the facts is the apparent death theory. Jesus didn't really die. He revived in the tomb, somehow escaped, and managed to convince his disciples he was risen from the dead. This theory also faces insurmountable obstacles. First, it's medically impossible. The Roman executioners were professionals. They knew what they were doing and made sure their victims were dead before taken down. Moreover, Jesus was tortured so extensively that even if he was taken down alive, he would have died in the sealed tomb. Second, this theory is wildly implausible. Seeing a half-dead man who crawled out of the tomb, desperately in need of bandaging and medical attention, would hardly have convinced the disciples that he was gloriously risen from the dead. As a result, no New Testament historians defend this theory today. A third explanation is the displaced body theory. Perhaps Joseph of Arimathea placed Jesus' body in his tomb temporarily because it was convenient. But later, he moved the corpse to a criminal's common graveyard. So, when the disciples visited the first tomb and found it empty, they concluded that Jesus must have risen from the dead. Once again, this theory cannot make sense of the facts. Jewish laws prohibited moving a corpse after it was interred, except to the family tomb. What's more, the criminal's graveyard was located close to the place of execution, so that burial there would not have been a problem.
Also, once the disciples began to proclaim Jesus' resurrection, Joseph would have corrected their mistake. So, once again, no current scholars endorse this theory. Finally, the hallucination theory. The disciples didn't really see Jesus, but just imagined that he appeared before them. They were all hallucinating. This theory also faces considerable problems. First, Jesus appeared not just one time, but many times. Not just in one place, but in different places. Not just to one person, but to different persons. Not just to individuals, but to groups of people. And not just to believers, but to unbelievers as well. There is nothing in the psychological casebooks on hallucinations comparable to these resurrection appearances. Second, hallucinations of Jesus would have led the disciples to believe at most that Jesus had been transported to heaven, not risen from the dead, in contradiction to their Jewish beliefs. Moreover, in the ancient world, visions of the deceased were not evidence that the person was alive, but evidence that he was dead and had moved on to the afterworld. Finally, this theory doesn't even attempt to explain the empty tomb. Thus, the four most popular naturalistic theories fail to explain the historical facts. Where does that leave us? Another possibility is the explanation given by the original eyewitnesses that God raised Jesus from the dead. Unlike the other theories, this makes perfect sense of the empty tomb, the appearances of Jesus alive, and the disciples' willingness to die for their belief. But is this explanation plausible? After all, it requires a miracle, a supernatural act of God. Think about it. If it's even possible that God exists, then miracles are possible, and this explanation cannot be ruled out. And surely it's possible that God exists. So how do you explain the resurrection? 자, 이제는 기독교 변증가들의 예수 그리스도의 십자가상의 죽음과 부활에 대한 변증을 한번 들어보도록 그렇게 하겠습니다. It's been rightly said that the scandal and the greatness of the Christian religion is that it claims that God has revealed himself through the medium of historical facts. And what distinguishes Christianity, what sets it apart from other worldviews, is that there's actually a test by which we can know whether it's true, and that's the resurrection of Jesus. A person can go and investigate Christianity, especially the question of the resurrection of Jesus. If they think it happened, they have excellent reason to embrace the entire Christian faith. If Jesus did not come back from the dead, there's not really a solid shred of evidence pointing to that, then you're well within your rights, according to the apostle, to reject Christianity. So Christianity's testable in that respect. You can investigate it because it at its core, it has a certain question that's investigatable. When we look at a historical case for Jesus' resurrection, I think one of the best ways of going about this is to take and start off with facts that are so strongly evidenced that they have compelled even the majority of skeptical scholars who studied the subject to grant them as historical. And that kind of suggests that it's not just because a Christian has bias that these things are accepted as true. It means that the historical evidence is true, even beyond a person's bias. Let's look at the widely accepted historical facts and see where the evidence points. In order for Jesus to have risen from the dead, three things would need to be true. He would need to be alive at point A,
dead at point B, and alive again at point C. And it turns out that the record in history of the existence and the execution of Jesus is incredibly strong. Well, it's become kind of a fad on the internet to claim that Jesus never existed. But this isn't something that is typically held by scholars today. In fact, the number of scholars that would even hold this position, and I'm talking about bona fide scholars who have PhDs in relevant fields of like history and biblical studies or religious studies, you wouldn't find more than a handful of them living on earth right now who would deny the existence of Jesus. I mean, probably just as many as who would deny the Holocaust. In the ancient world, if you have two sources for something, two independent sources, that's usually excellent. And a lot of events rest on two sources. A lot of events rest on one, but two is great. Bart Ehrman lists 11 ancient sources for the crucifixion of Jesus. And he says to the guys who say he never existed, he goes, how do you deal with 11 sources? If you just do normal history, you can't disprove the fact that that Jesus died. It's called multiple attestation. We have too many sources, documents, people, not all of them Christian. Virtually every scholar, believer, non-believer, skeptic, concedes that Jesus was executed in the first century, 30 or 33 AD. You get laughed out of a major academic institution if you claimed otherwise. In fact, the atheist New Testament scholar Gerd Ludemann says Jesus' execution is an indisputable fact. John Dominic Crossan and Marcus Borg, probably next to Bart Ehrman, are the best known skeptics in America. They both say in their own way, in their own works, Borg and Crossan, that the fact that Jesus died by crucifixion is probably the best supported fact in the ancient world. Now, why would they concede that if they're skeptics and, they'd like to get a foothold and say the Christian message isn't true? Why do they say it's the best attested? Because it just is. Now, in order to determine whether Jesus was really alive at point C, we need to look at 4 essential facts. And it's important to understand that the following facts can be established without presupposing that the Bible is God's Word. They're a matter of history. They're established by the records of both Christian and non-Christian sources from the ancient world, and they're agreed upon by both Christian and non-Christian historians today. The majority of New Testament historians have come to accept as factual that his body was then interred in a tomb by a member of the Jewish Sanhedrin, whose name we actually know. His name was Joseph of Arimathea. He was the man who buried Jesus of Nazareth. Secondly, that tomb was then found empty by a group of Jesus' women disciples on the Sunday morning following the crucifixion. And again, the name of Mary Magdalene is always attached to that account of the discovery of the empty tomb. Thirdly, that thereafter various individuals and groups of people experienced appearances of Jesus alive after his death. And finally, that the original disciples suddenly and sincerely came to believe, despite every predisposition to the contrary, that God had raised Jesus of Nazareth from the dead. Now, some people will say, well, sure, anyone could make that claim. But what we're saying is that they really believe that they saw Jesus. Whether these were hallucinations or not, that's a separate question. But the historical fact is, and this wide spectrum of historians acknowledge, that the disciples really believed that they were appeared to by Jesus. So from there, we have to account for what led the disciples and Paul to believe that Jesus had been raised from the dead and had appeared to them. What were these experiences they were having? Now, of course, we can't get into a time machine and return to the past and see what they actually saw, to experience what they experienced. But we can look at various options. Some will argue that Jesus' body was stolen. Okay, if Jesus' body was stolen, why would the disciples have genuinely believed he appeared to them if they stole the body? Bigger question yet, why would Paul believe Jesus appeared to him if the body was just stolen? What explanation is there? How do we interpret the conversion of Paul and James? How do we interpret those 4 facts that the wide majority of scholars take for granted? How do we interpret that?
Do we interpret that naturally, or do we interpret that supernaturally? The next theory that you'll often hear is that they hallucinated, that the disciples who had been with Jesus for so long and spent so much time with him, they really wanted to see Jesus alive. And so they hallucinated. It's a common psychological phenomenon, which is true. People who love others will sometimes see them after they're dead. But 500 at once? And all the disciples to the point where they were willing to die? It doesn't quite fit. And once again, Paul. What do we do with Paul? Why did Paul hallucinate the risen Jesus? It doesn't make sense. So there are no naturalistic explanations for the resurrection that fit nearly as well as the resurrection itself. There's a lot of problems with hallucinations. Probably no theory has more refutations than hallucinations. For example, the majority of scholars today believe the tomb is empty. But hallucination is a full tomb theory, not an empty tomb theory. If the disciples saw hallucinations, there should have been somebody inside the tomb. Now the problem is you've got to argue for two theories. And the more theories you have to string together to explain these facts, the less plausible it is, the less weight it should carry in causing you to believe one way or the other. Why do many scholars today not conclude in the resurrection is because they unfortunately preclude supernaturalism before they even look at the evidence. Now, if you look at the evidence without precluding supernaturalism, then the best explanation for the events is the resurrection. You know, all the theories about what happened to the body but one have fatal problems. The only problem with the one theory that actually explains it is you have to believe a miracle. But this isn't some random dude in some miscellaneous place that we're saying rose from the dead. It's a person whose coming had been prepared for by providence and predicted by prophecy for 2,000 years. A person whose friends kept asking themselves, what manner of man is this? And being forced to answer it in theistic terms. It's the reassertion of the life of someone who had already shown himself to be sovereign over life and death. If there's ever anybody of whom we could believe that miracle happened, it is this man. It is Jesus of Nazareth. 물론 이러한 기독교 변증가들의 논리적 설명에도 불구하고 예수 부활에 대한 신앙은 여전히 논쟁적입니다. 그럴 수밖에 없지요. 예수의 부활 사건이 눈으로 직접 보여줄 수 있는 성격이 아니니까 말이지요. 부활 신학 자체에 대해서도 여전히 의문을 품고 있는 학자들도 있습니다. 마르쿠스 빈센트 같은 학자는 예수의 부활이 정말로 초기 기독교의 핵심이었는지 그 자체를 의심하고 있습니다. 킹스 칼리지 런던 신학 및 종교학 교수인 그는 1대 2세기의 문헌을 포함한 유적들까지 추적하면서 의외로 부활에 대한 강조는 마르키온이 등장하기 전까지, 즉 약 140년경까지의 그 어떤 기독교인의 저술에서도 등장하지 않는다고 말합니다. 그러나 세계적 보수신학자들은 고린도전서 15장 3절과 4절에 나오는 바울의 언급, 즉 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사라는 구절이 예수 사후 30년 이전의 초대교회에서 이미 사용되었던 신앙 고백문으로 초기 문헌에 속하는 기록이라고 보고 있습니다. 결국 부활신앙은 믿음의 문제일 수밖에 없습니다. 요한복음 3장에는 예수님과 니고데모와의 대화가 나옵니다. 그 대화 속에서 예수님은 거듭남에 대해 이렇게 말씀하시지요. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도
다 그러하니라. 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까. 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐. 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라. 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 자, 결국 거듭남의 역사이든 믿음의 문제이든 이것은 신비에 속하는 것입니다. 그리고 그 주도적인 역할을 성령께서 하신다는 것이죠. 어떤 분은 예수님을 믿고 싶어도 믿어지지 않아서 믿지 못하고 있다는 이야기를 한 적이 있습니다. 믿어져야 믿을 수 있는 거죠. 성경의 기적도 예수님의 부활도 믿어져야 믿을 수 있는 것입니다. 비록 눈으로 목격한 것은 아니지만 마치 의심 많은 제자 도마가 예수님을 눈으로 보고 손으로 만진 것처럼 믿음의 눈으로 보고 믿음의 손으로 만지는 역사가 일어나야 하는 것이지요. 이것이 하나님의 은혜이고 성령의 역사인 것입니다. 그렇기 때문에 예정설이나 선택설까지 논의되는 것이지요. 자, 그렇기 때문에 마지막 때에 우리는 영적 부흥을 사모할 수밖에 없습니다. 기독교 변정도 중요하고 논리적인 설명도 소중하지만 인간이 지식만으로 논리만으로 예수님을 영접할 수는 없는 것입니다. 살아계신 하나님이 직접 인간을 만나주시는 역사, 영광스러운 주님의 임재 앞에서 스스로 처절한 죄인됨이 깨달아지는 은혜, 복음과 말씀이 영원한 진리로 깊이 인식되는 역사, 새로운 피조물로 거듭나는 사건, 강력한 회개와 삶의 변화, 그 모든 것이 바로 기독교 역사 안에서 일어났던 부흥의 역사이지요. 환상과 계시, 병고침의 역사, 악령이 떠나가는 축사는 강력한 성령의 역사, 강력한 부흥의 역사 뒤에 뒤따르는 부차적인 문제일 뿐입니다. 가장 큰 기적이야말로 바로 예수 그리스도에 대한 믿음을 가지는 사건인 것입니다.